I have checked. We didn't discuss. So question number 5. Let's continue with number 5. Energy is transferred from the sun to the earth. Nuclear fusion happens in the sun. Which energy store of the sun decreases during nuclear fusion? কোন এনার্জি এখানে ডিক্রিজ করে? কারেক্ট অপশন কি বলতেছে? It is nuclear. কেন নিউক্লিয়ার এনার্জি ডিক্রিজ করতেছে? Because nuclear এনার্জিটাই তো আমরা heat and light হিসেবে পাচ্ছি, right? And thereby nuclear energy is decreasing after nuclear fusion. Okay. Next, how is energy transferred through space from the sun to the earth? It's through radiation, right? Number B, solar panels use energy from the sun to heat water, right? The total area of the solar panel is 15 meters square. Each 1 meter square of the solar panel receives 1000 joules of energy per second from the sun. Show that the total energy transferred to the solar panel in 2 hours is about 100 megajoules. So total energy তাহলে কতগুলো টোটাল এরিয়াটা কত আছে 50 মিটার স্কয়ার 1 মিটার স্কয়ার সোলার প্যানেল কতটুকু এনার্জি রিসিভ করে 1000 জুলস রাইট তাহলে 15 মিটার স্কয়ারের জন্য সে কতটুকু এনার্জি রাইট 15000 জুলস এবার হচ্ছে 1 সেকেন্ডে হচ্ছে 15000 জুলস তাহলে 2 আওয়ার্সে কত 2 into 60 minutes into 60 seconds. Thereby, the answer is around 108 megajoules, which is close to 100 megajoules. Right? Clear, everyone? পারেন নাই ক্যালকুলেশনে হেল্প লাগবে এরকম কেউ আছে আপনার হেল্প লাগবে ঠিক আছে 15000 জুলসটা কার জন্য বের করছেন 15000 জুল বের করছেন 15 মিটার স্কয়ারে সে কতটুকু এনার্জি পায় খেয়াল করেন এই যে 1000 জুলস পার 1000 জুলস অফ এনার্জির পর একটা ওয়ার্ড লেখা আছে পড়েন তো এই ফ্রেজটা কি লেখা আছে 1000 জুলস অফ এনার্জি পার সেকেন্ড তো পার সেকেন্ডে এতটুকু এনার্জি এবার নিচের সেন্টেন্সটা পড়েন show that the total energy transfer to the solar panel অর্থাৎ এই 15 মিটার স্কয়ারে in 2 hours দেওয়া আছে পার সেকেন্ড এখানে আপনাকে বের করতে বলছে 2 আওয়ার্স তাহলে পার সেকেন্ডে এতটুকু হলে 2 আওয়ার্সে কতটুকু এটা বের করতে হবে না তাহলে 1 সেকেন্ডে যে আপনি 15000 পেয়েছেন এটার সাথে 2 আওয়ার্স কে সেকেন্ডে কনভার্ট করে ফেলবেন তাহলে আপনি आंसर পেয়ে যাবেন 2 আওয়ার্স মানে কত সেকেন্ডস 2 into 60 into 60 right so 2 into 60 into 60 that second তাহলে 1 সেকেন্ডে হলো 15000 জুলস তাহলে এত সেকেন্ডে কত শেষ ক্লিয়ার তারপর নেক্সট a mass of 11000 kg of cold water is in the solar panel at an initial temperature of 20 degrees Celsius. Calculate the final temperature of this water after it has been heated by the sun for 2 hours. অর্থাৎ আপনারা যদি খেয়াল করেন এখানে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এখানে E = mc ডেল্টা থিটা এই ইকুয়েশনটা আমরা এখানে ইউজ করব তার মধ্যে আমাদের কোনটা এখানে বের করতে বলেছে ক্যালকুলেট দি ফাইনাল টেম্পারেচার অর্থাৎ ডেল্টা থিটা যদি আমরা জানি ডেল্টা থিটা আগে আমরা বের করে নিব ডেল্টা থিটা থেকে এই 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসটাকে সাবট্রাক্ট করলে আমরা কি পেয়ে যাব যে ফাইনাল টেম্পারেচার রাইট অর রং রাইট I say delta theta আমরা বের করব E = mc delta theta where E is the energy transferred m is the mass c is the specific heat capacity and delta theta is the change in temperature so change in temperature থেকে আমরা 20 ডিগ্রি সাবট্রাক্ট করলে ফাইনাল টেম্পারেচার পেয়ে যাব তাই না yes is that so ও এক্সাম দিতে সাকিব স্যার বসে দিয়েছে কোনো সাকিব স্যার ওকে পেয়েছিল এরকম কি এক্সাম দিচ্ছে না এরা এক্সাম দিচ্ছে না এরা মক কপি চেক করতেছে ওর ডিস্ট্রাকশন আছে না আমি তো জানি আমি এসে দেখি ডিস্ট্রাক্টেড ইউ ক্যান গেট ব্যাক টু সাকিব স্যারস রুম বলেছিলাম ও স্প্রে no problem you want to go yeah আমি তো এটা অ্যালাউ করি না ক্লাসরুমে বসে একদম ক্লাস ডিসকাশন যখন চলবে
হাসপাতালে গিয়েছে সেটা কিছু করছে Okay, so হ্যাঁ টাইম পাচ্ছে তো ফার্স্ট মকে মোটামুটি করছে ওয়েব ইমপ্রুভ করা যায় আছে বেশ করে two more mocks I'll give you the paper you know the 8 থেকে 6th we open from 7 so maybe we target to have your class on 7 or 8 because considering the candidates we are এটা বলতেছে নরমাল টাইমে তাই না এটা বলবো নরমাল টাইম এটা বলতে পরে নরমাল টাইম হবে এটা আমরা দিয়ে দেব টাইমিংটা আর এদের মধ্যে যদি তোমাদের কোথাও মানে তোমরা যখন পেপারটা সলভ করবে যদি সার্কেল নট করো রুল অনুযায়ী স্যার লাইক টু হ্যাভ সাম ক্লারিফিকেশনস সার্কেল থেকে হয়তো পার্সোনালি সেটা তোমাকে হেল্প করবে বুঝবে আচ্ছা বুঝতে পারছো লক করতে পারো এক্সাম দিস ইজ ইউর এক্সাম ইউ নিড টু বি shameless quite বেহায়া ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড me বেহায়া একদম লজ্জা থাকতে হবে না নির্লজ্জ হবে shameless this is your subject your benefit so এমন ভাবে দেখবে সাবজেক্টে না বলবে না টিচাররা বাট সেটা হলো একটা রিজনেবল টাইমিং সার্বক্ষণিক বিজি থাকবেন না অত এদের আগের একদিন বা পরে 2-3 দিন ছাড়া বেশি বিজি থাকবেন বাট তারপরে তোমাদের আগে থেকে জানা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম in fact we are going to get back on from the 7th আমরা আপডেট করবো অনেককে আর আমি তো আছি এখানে আমার সাবজেক্ট একদম শুরু দিতে পারবো and I'll take few more notes I don't want our subject শেষের দিকে এসে because I'm very very sticky so I hope you take good at us inshallah this way আমি তো বড় দুইজন কমিটি করছি যেটা দেখছি I hope you do better Iman I just have a problem with time management. I know that is the thing that's what I am focusing on don't worry I'll train you up okay তুমি সাথে প্রেসার গুলো পাবে তখন আমি বসে You add 20 to the that's it Baba so you add 20 to the yes but I said I subtract I কই গেছিল বাবা ফোন খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে পুরো কোচিং খুঁজে বেড়াচ্ছি Okay, so we actually add that 20 degrees Celsius because final temperature is the initial temperature plus the change in temperature because temperature is going to increase, right? Thereby 20 degrees Celsius থেকে increase হয়ে যেটা হবে এটা যদি আমরা বের করি then increased amount কতটুকু এটা আমরা বের করি ডেল্টা থিটা থেকে and delta theta পেয়ে গেলে আমরা তার সাথে 20 ডিগ্রি অ্যাড করলে আমরা ফাইনাল টেম্পারেচারটাকে পেয়ে যাব thereby this is the correct answer right আচ্ছা বলেন না আমরা বিয়ে করতেছি ক্লারিফিকেশন নিচ্ছি 6 পর্যন্ত চেক হয়েছে 7 8 বাকি আছে give a reason why the actual final temperature of the water will be lower than the calculated value so আমরা যে ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা এখানে পেয়েছি এই ক্যালকুলেটেড ভ্যালু থেকে আমাদের ভ্যালুটা একটু কম হবে কেন because calculation didn't consider the amount of energy it will radiate to the surroundings অর্থাৎ হিটেড যে ওয়াটারটা আছে সে কি করবে বা কিছু এনার্জি আছে yes কিছু এনার্জি আছে এটা কি করবে এনার্জিটাকে রেডি তোমার ফোনে ফোন দাও নাই তুমি Sir, this isn't the first time he does this. আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওদিকে আমরা না যাই তুমি টের পাও নাই ওর ফোন বাজতেছে টের পাইছিলাম স্যার এটা হাতে টের পেয়েছিলে কিন্তু তুমি ফোন ধরো নাই কেন ভাইব্রেশন এর দেওয়ার
আচ্ছা ঠিক আছে, টালটি মাল্টি, ঠিক আছে, টালটি মাল্টি, ঠিক আছে, আমরা সামনে আগাই। সো তাহলে অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচারটা কেন কম হবে? ইটস বিকজ অফ দিস, রাইট? তো আমরা মার্চ স্কিমটা দেখে নিই। মার্চ স্কিম বলতেছে heating process is not 100% efficient. Energy also heats up the pipes or transferred to the water, or not all energy transferred to the water. Some energy is transferred to the surroundings. Power of the sun may change, right? এটা অনেকেই অনেক ভাবে লিখছে, দ্যাটস গুড। তোমাদের অনেকের অনেক প্যাটার্নের অ্যান্সার এখানে আসছে, এবং বেশিরভাগ তোমরা এখানে মার্কস পেয়েছো। পাওয়ার অফ সান মে চেঞ্জ, এখানে অনেকে লিখছো যে এনার্জি is transferred to the surroundings, অনেকে লিখেছো is not the 100% efficient one, অনেকে লিখেছো যে এনার্জি also heats up the pipes, or energy not all the energy is transferred to the water. That's good, that's good. তাহলে একটু লিখেন, কারেকশন নিয়ে নাও। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 6 খেয়াল করো। Conventional power stations burn fuel in furnace. Okay, the fuel can be a solid, a liquid, or a gas. Describe the motion of the particles in a solid, a liquid, and a gas. Motion of particles. So specific question required specific answer. 3 marks. তার মানে হচ্ছে সলিডের ক্ষেত্রে মোশনটা কেমন হয়? সলিডের ক্ষেত্রে মোশন হচ্ছে they keep their position fixed and they vibrate, right? So that's the first. And second point কি এখানে? Second point তারা বলতেছে in liquid particles slides over each other, right? So they slide. That's second. In gas, particles move freely and or randomly. So টিক মার্ক পাইছেন? যেখানে টিক মার্ক পাইছেন এটা ঠিক হইছে। যেটা লেখেন কি লিখছেন? The particles move around through a loser but joint structure. এই যে through a loser, এই যে through a loser মানে কি বাবা? But they are not as structured, that's the motion. Right. You have to mention about the motion of the particle. So that's not the structure. And lastly, particles move quickly in free space with little bonds with each other. So it's Free not. space is So can actually, it's not about the free space. It's about for the gas, it travels freely. That's it. Okay, they travel freely. They move freely. That's it. Next. পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি আমরা। When the fuel is burned, energy is transferred from the fuel to the water. The water boils and turns into steam. Describe how energy stored in the fuel is transferred to the water. Refer to the energy stores and energy stores and transfer in your answer. খেয়াল করেন, how energy stored in the fuel is transferred to the water. That's you need to describe. Clear? And that you describe, you don't just mention, right? So এবার আমরা চলে যাই আমাদের মার্কস স্কিমটাতে। মার্কস স্কিম এখানে কি বলছে? এখানে তোমরা অনেকেই মার্কস লুজ করেছো, যারা লুজ করেছো তার একটু ক্লারিফিকেশন নাও। বলতেছে energy starts in a chemical stored in the fuel. Energy starts in a chemical store in the fuel. So এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এনার্জিটা কি হওয়া শুরু করে? আসা শুরু করে, রাইট? ট্রান্সফার হওয়া শুরু করে। ফুয়েলের মধ্যে যে কেমিক্যাল স্টোরড অবস্থা আছে, এখান থেকে এনার্জিটা আমরা পাবো। সেকেন্ডলি, এনার্জি ইজ ট্রান্সফারড বাই হিটিং। পেন্সিল দিয়ে লিখবেন না বাবা, কারেকশন নেবেন রেড পেন দিয়ে। আপনাদেরকে তো বলছি রেড পেন কোথায় আপনার, না থাকলে রেড পেন চেয়ে নেবেন। আপনার রেড পেন কেন নাই ব্যাগে? Sir, আমার একটা mark. কেন আপনার রেড পেন মার্ক আছে কেন? Sir, mark পিছিয়ে copy করে। তো পিছিয়ে কপির জন্য একটা রেড পেন তাকে দিবেন, পাইছেন? দাও তো, সমস্যা। রেড পেন লাগবে? তোমার রেড পেন বের করো। তোমার রেড পেন কোথায় বাবা? কি কেন চেষ্টামি করো? রেড পেন নিলে কি হয়? তাহলে রেড পেন নাও না কেন? প্রতিদিন টিচারের কথা শুনতে ভালো লাগে? তোমার জায়গায় আমি হলে 1 ডজন রেড পেন কিনতাম। ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। তোমার যে কবে গুলি করে দিব ওর এক্সট্রা রেড পেন। তাই তোমার তো আছে রেড পেন, তুমি ওরটা নাও কেন? কেউ নিল না রেড পেন।
Secondly, energy is transferred by heating. Like energy is transferred by heating. Listen. Thirdly, show a thermal store in the water. To a thermal store in the water. Same. To a thermal store in water. Listen. Okay, that's it. এই তিনটাই পয়েন্ট, অ্যাডিশনাল কোনো পয়েন্ট এখানে নেই। B2 তে আমি চলে যাচ্ছি। B2 কি বলছে? The temperature time graph shows how the temperature of the water changes as it is heated in the furnace at a constant rate. Constant rate এটাকে হিট আপ করা হচ্ছে and temperature time গ্রাফটা দেয়া আছে। Explain how the graph shows that the water changes state as it is heated. এখানে আমরা একটা হরাইজন্টাল লাইন দেখতে পাচ্ছি গ্রাফের মাঝখানটা বরাবর। এই এটা হয় যে নেগেটিভ মানে ভার্টিক্যাল দিকে হরাইজন্টাল। সো আমরা এখানে যে হরাইজন্টাল লাইনটা দেখতে পাচ্ছি, হরাইজন মানে আপনি কোথায় থাকেন? আপনি হরাইজনে বাস করেন না নাকি আপনি ভার্টিক্যালে বাস করেন? আপনি থাকেন হরাইজনে। আপনি থাকেন কোথায়? হরাইজন। হরাইজন উপর না স্যার? You know what the horizon is like in a sunset? Like this Think of it like this. Horizon is horizontal is sideways, vertical is upwards. Does that make sense? তুমি যেটা দিয়ে মনে রাখতে পারো মনে রাখো, তুমি মনে রাখতে পারো আর না পারো, horizon is this and vertical is this. So এটা I remembered by saying horizon of sun. right. So আমি মানে So let's come back. Let's come back. So এই যে হরাইজন্টাল লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা বলেই দিয়েছে যে এখানে হিট আপ করা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রেটে, বাট টেম্পারেচারটা এখানে কনস্ট্যান্ট। তাহলে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট কেন? আমি তাদেরকে হিট আপ করতেছি, টেম্পারেচার কেন কনস্ট্যান্ট আছে? টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকবে একটাই কারণে, বিকজ the energy is used to change this state, right? এই জন্য টেম্পারেচারটা এখানে ইনক্রিজ করতেছে না। টেম্পারেচারটা কি কাজে ব্যবহার হচ্ছে? এনার্জিটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে টু মেল্ট ইট, রাইট? অর মেল্ট বলছে or is boil কোনটা? Anyway, whatever it is, the change of state is important, right? So এটাকে আমরা মেল্ট বলি বা বয়লিং বলি, whatever it is, চেঞ্জ অফ স্টেটের জন্য এনার্জি প্রয়োজন, রাইট? সো আমরা যদি এক্সপেরিমেন্টটাকে ইভেন বাসায় করি, আমরা সেম টাইপের রেজাল্ট পাবো। যে লেটস সে আমরা ওয়াটারটাকে বা একটা বড় একটা আইসবার্গটাকে একটা জায়গায় রেখে দিই, এটা আস্তে আস্তে গলা শুরু করবে। যে মুভমেন্টটা আমরা এটাকে লেটস সে হিট আপ করা শুরু করছি, বাট স্টিল ইটস মেল্টিং। যে মেল্টেড ওয়াটারটা আছে, মেল্টেড ওয়াটারের টেম্পারেচার মেপে দেখবা যে ইটস 0 ডিগ্রি অর লেটস সে 4 ডিগ্রি। তাহলে 4 ডিগ্রি আইসেরও টেম্পারেচার, 4 ডিগ্রি এটারও টেম্পারেচার, তাহলে আমি যে এনার্জি দিচ্ছি এটা কই যাচ্ছে? That's one question. Second question is, why even ice is melting? আইসের যে স্ট্রাকচার ছিল একটু সলিড স্ট্রাকচার, এই সলিড স্ট্রাকচারটা তো ভাঙার জন্য আমার এনার্জি প্রয়োজন, আদারওয়াইজ সেটা মেল্ট হবে না বা ওয়াটার হবে না, রাইট? বিকজ ওয়াটার ইজ সামথিং হুইচ হ্যাজ লেস ইন্টারমলিকুলার ফোর্স। তাহলে এই যে অ্যাডিশনাল এনার্জি না দিলে তো এই বন্ডটা তো উইক হবে, রাইট? তাহলে এই এনার্জিটা কোত্থেকে আসবে? আমি যে হিট আপ করছিলাম, ওই হিট আপের এনার্জিটা ইউজ হচ্ছিল টু ব্রেক দি বন্ডস or to melt it. Clear? So temperature didn't increase in that time because ওই সময়টাতে এনার্জিটা ইউজ আপ হয় to change this state. Clear? Okay, এবার আমরা একটু আমাদের মার্কসকিনটাতে চলে যাই। তারা কি বলতেছে? Horizontal line shows the change of state because temperature remains constant during change of state. So first point is horizontal line shows the change of state because temperature, second point, because temperature remains constant during change of state. এবার আমরা একটু কোশ্চেন নাম্বার 7 এ চলে যাব। সবাই রেড পেন নেন এবং আমি যেটা বলবো ওইটাই লিখবেন, ঠিক আছে? কারেকশনটা আমার মতো করে নেবেন। কেউ তাতে 7 কারেক্টেড, আপনারটা কারেক্টেড, বাকিদেরটা 7 কারেক্টেড করা আছে। Yes, sir. আচ্ছা 7 এ চলে যান একটু।
সবাই জাস্ট রেড পেন নেবেন, অন্য কোনো পেন কাছে রাখবেন না। ওকে, এখন অন্য কোনো কালার পেন রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এইভাবে দিয়ে সাথে লাগছে না। না, ওটাও রেড পেন। দ্যাটস অলসো রাইট। ক্লিয়ার? এই তুমি তোমার পেন বক্স পেন্সিল বক্স সরাই ফেলো, তোমারটাও সরাই ফেলো, পেন সরাই ফেলো, ওদিকে না। হ্যাঁ, পাল্টে করা যাবে। ঠিক আছে, নাম্বার 7 আচ্ছা, পরে বুঝে দিচ্ছি। আপাতত আমরা অন্য কোনো কালার পেন এখানে রাখতেছি না, জাস্ট রেড পেন, এবং রেড পেনটা আমরা ইউজ করতেছি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, a machine called the synco cyclotron was designed to cause proton to move in a circular path using strong magnetic field. That's actually a A2 content. The discussion is A2 content, but question is not, of course. The SC or syncocyclotron use electromagnets to produce the strong magnetic field. Describe the construction of simple electromagnet. You may draw a diagram to support your answer. So আমরা যে সলিনয়েড ড্র করেছিলাম, যেখানে আমরা একটা সফট আয়রন কোর রেখেছিলাম, সফট আয়রন কোরের উপরে আমরা কয়েলটাকে অন করেছিলাম, তারপর আমরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এটাকে সার্কিটটাকে কমপ্লিট করেছিলাম। পারো নাই? ডেসক্রাইবও করব আমরা, এবং আমরা এটাকে ইফ পসিবল ড্র। সো আমরা এখানে দেখলাম যে একটা সিম্পল ইলেকট্রোম্যাগনেট দেখতে অ্যাকচুয়ালি কেমন হয়। এখানে কি আছে, এখানে এই যে সেন্টারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেন্টারটা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সফট আয়রন কোর। এর চারদিকে ওয়্যারটাকে এর চারদিকে অন করা আছে, এবং এখানে কি আছে, একটা সেল আছে। So the moment you connect the switch or the switch is closed, যদি আমি এখানে সুইচটাকে ড্র করি নাই, when the switch is closed, circuit is complete. So এখানে ইলেকট্রিসিটিটা ফ্লো করবে, আর ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করলে এটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক হিসেবে কাজ করবে, অর্থাৎ this soft iron core will be magnetized. So এটা হলো আমাদের সফট আয়রন কোর কিভাবে কাজ করে এটার ডিসকাশনটা। এবার আমরা একটু মার্ক স্কিমে চলে যাচ্ছি। মার্ক স্কিম কি বলতেছে রিগার্ডিং দিস ওয়ান। সো আপনাদের মার্কিংটা এবার শুরু হচ্ছে, রাইট? ফার্স্ট পয়েন্ট ওরা বলতেছে কয়েল অফ ওয়্যার ড্র করতে হবে অথবা মেনশন করতে হবে over the iron core, which is wounded over the iron core or soft iron core, and there is current in the wire. এই তিনটা পার্ট আপনাদের ড্রয়িং বা রাইটিং এর মধ্যে মেনশন করতে হবে। যদি মেনশন থাকে দেন তিনটা থাকলে 3 মার্কস, মেনশন না থাকলে মার্কস পাবেন। যদি মনে করেন কনফিউশন আমাকে দিয়ে দেন, আমি চেক করে দিচ্ছি। কি বাবা? coil of wire, second current in the wire, third iron core. So soft iron core. Take a middle pitch of. Second is current in the wire, and thirdly the iron core. Take a metal pitch. Soft iron core. কারেন্টটাকে তুমি মেনশন করো নাই। এই শব্দ করেন না বাবা, শব্দ করেন না। রিজওয়ান কথা বলি না। Current is passed through the wire to form magnetic field. Magnetic field is strengthened by the loop of wire. ঠিক আছে, আর এরপর হচ্ছে ইয়ারটা চেক করি। Take a metal pitch, for example nail, and wrap a wire around it. Increase the number of coil. Increase the number of coil মানে এটা অলরেডি র‍্যাপ করে ফেলছে। Increase the magnetic field resistance কেন? Apply current onto the nail in order to make an electrode. Apply current to the nail. কারেন্ট আমার নেইল আমি কোথা থেকে দেব? কারেন্ট আমি দেব যে কয়েলটা আছে ওয়্যারে কারেন্ট। কারেন্ট কি আমি নেইলের মধ্যে দিব? তা তো দেব না। It's not onto the nail. -1. Here Imani wrote the wires in the circuit wrap around like a coil to form a solenoid that can form a magnetic field when the current is switched on. Wrap around
wrap over the software encode. Software encode তুমি draw করো নাই, mention করো নাই, right? তুমি কি draw করছিলা? Software for yeah, I did one. But mention করো নাই। Yeah, তো it doesn't label it. current mention, so current is switched on. -1 for the software encode. No. This one. No. So these are So what's the point of the software for that? সফটওয়্যার এনকোড হচ্ছে তুমি যেটার উপর তোমার ফাইলটাকে র্যাপ আপ করছো, তুমি যে দেখো It's a great structure. ও তোমারটা চেক মানে সরি তোমারটা চেক না করে চলে গেছে। A simple electromagnetic contains software and core and the coil. Current is passed to the coil to make the coil. এই তোমার ড্রয়িং এরকম হয়েছে কেন? না সুন্দর না, তুমি তো তোমার কয়েলটা পেঁচানো উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। আমি তোমার কয়েল পেঁচানোটা সহজ, হ্যাঁ এস ড্র করবা, জাস্ট এস ড্র করতে থাকো। আমি তোমাকে ড্র করে এখানে দিচ্ছি স্যাম্পল, এই অনুযায়ী ড্র করার চেষ্টা করো। দেখো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য খেয়াল করো, তোমার কয়েল খেয়াল করো। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আমরা একটু হ্যাঁ সফটওয়্যার এনকোড নিয়ে আমরা লিখবো। যে আমরা দেখো খেয়াল করো, তুমি এখানে লিখছো না যে কয়েলকে তুমি রাউন্ড আপ করবা, পেঁচাবা, তাই না? কার উপর পেঁচাবা? সফটওয়্যার এনকোডের উপর পেঁচা, এটাই মেনশন করবা, দ্যাটস ইট। তো আবার মার্কস না দিয়ে তোমাকে সরি ও মার্কস কাটি নাই তো, তার মানে তো মার্কস দিয়েছি। Yes, next. Number B, the diagram shows a proton moving at a velocity v in the magnetic field produced by the SC, cyclotron. The direction of the magnetic field is into the page. So magnetic field direction হচ্ছে into the page, এবং কি মুভ করতেছে? প্রোটন কোন দিকে মুভ করতেছে? উল্টা দিকে। So this is the direction of the current, because proton যেদিকে মুভ করবে কারেন্ট সেদিকে মুভ করবে। So কারেন্টের ডিরেকশন হচ্ছে towards left, and the direction of magnetic field is into the page, thereby what is left? It is the motion, right? So using the left hand rule determine the direction of the force acting, so it's definitely downwards. Clear? পারেন নাই এরকম কেউ ছিলেন কি? কেউ পারো নাই? This is it though, এই যে direction is into the page, right? Into the page direction is what? Direction of magnetic field, right? Field set করলাম। Then which one is the direction of current? Direction of current is towards the direction of proton. So it's not that, it is actually this. So from right to the left. এভাবে ধরলে হবে না তো, ফিল্ড ঠিক রাখতে হবে, এটা ঘোরাইতে হবে। তুমি যদি এটাকে ঠিক না রাখে কারেন্টটাকে ঘোরানোর জন্য এরকম করে দাও, তাহলে তো এটা উল্টাই গেল। এটা ঠিক রাখতে হবে না, ফিল্ড ইজ সেট, এবার তুমি এটাকে রোটেট করো। সো ইউ সেট দি কারেন্ট ইন অপোজিট ডিরেকশন, ইউ রিলিজ ইওর থাম্ব, দ্যাটস ডাউনওয়ার্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে, Yeah, লেফট but they mentioned, they asked us to use the left hand. বলেই দিয়েছি। তুমি আফটার ক্লাস জিজ্ঞেস করো, এই কোশ্চেন এখন আর জিজ্ঞেস করা যাবে না। এটা কোনো কথা? মিস্টার ফ্লেমিং মিস্টার ফ্লেমিং বলেছেন যে if you can use your 3 fingers from your left hand, you can find a current carrying wire or a charged particle moving in a magnetic field, which way it's going to experience a force. So F for the fast, this is the fast F for the field also, so this is the direction of field, and this is thumb M for the motion, কোন দিকে সে মুভ করবে, and this is the second C for the current, right? C for the current. So current খেয়াল করো, current, field, motion, Current, field, right? Motion, field, current, motion, field, current, motion, field, current. So খেয়াল করো বাবা, এদিকে নোটস পড়, আগে খেয়াল করো। once you set the field, যেটা দেয়া আছে সবার আগে এটা সেট করবা। কি দেয়া আছে? field is into the page করলাম,
এবার দেখো কারেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে, প্রোটন যেদিকে মুভ করতেছে কারেন্টের ডিরেকশন ওইদিকে, প্রোটন কোন দিকে মুভ করতেছে, নো ইটস মুভস টুয়ার্ডস ইওর লেফট, Yeah, exactly. ইয়েস। এবার তো চিন্তা করো কোন দিকে তোমার থামটা আছে, downwards. so that's why the direction of the motion is downward. স্যার আমার কোন ডাউনওয়ার্ড নেই, তোমার থাম ডাউনওয়ার্ড থাকবে না তো, তোমার ফিল কোন দিকে বাবা, ফিল্ডটা এদিকে, ফিল কোন দিকে, that's the motion, that's the current, ফিল কোন দিকে, that's into the page, এবার এবার কোন দিকে, set the field into the page, বাবা, into the page is not upward the page, into the page, আবার into the page, page into the page যেটা বাবা, পেজ রাখো, পেজটা রাখো, পেজ যদি কাট করে রাখো তাহলে তোমার এরকম করে রাখো, হাতটা এরকম করে রাখো, পেজটা রাখো, এবার সেট করো ফার্স্ট ফিল্ডটা, যে দ্যাটস দ্য ডিরেকশন অফ ফিল্ড, রাইট। কারেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে, এইদিকে, একটা হাতটাকে এরকম করে, যে খেয়াল করো এটাকে এরকম করে বেন্ড করো, হ্যাঁ, এই যে ডিরেকশন অফ কারেন্ট সেট করো, এবার থাম কোন দিকে, তোমার হাতটা ফার্স্ট ফিঙ্গার উল্টাইছো কেন, দ্যাট ওয়াজ সেট, এটাকে সেট করো, নিচে রাখো, এবার ডিরেকশন অফ কারেন্টটাকে যেদিকে অবজেক্টটা যাচ্ছে ওইদিকে সেট করো, ঘোরায় দাও, প্রোটন যেদিকে যাবে কারেন্ট ওইদিকে যাবে, that's positive charge, so you set your first finger, then এটা আসবে কোন দিকে, এইদিকে, এইদিকে পুরো ঘোরাইছো, এবার তোমার থাম কোন দিকে, not left, that's down, that's why it's downwards, এটা তো এদিকে, এটা এইদিকে না, এটা পেজের অ্যাসপেক্টে ডাউনওয়ার্ড, that's downward direction, that's not এইদিকে, পেজ যদি ঘোরায় রাখো, পেজ ঘোরায় রাখছে অ্যাঙ্গেলে, এবার বলছি তার থাম তো এইদিকে, লেখো কোনাকুনি, ওকে নেক্সট, মার্ক করছো, ডাউনওয়ার্ড মার্ক করা হয়েছে, ইয়েস, -1 লিখছো, ঠিক আছে, নেক্সট নাম্বার সি, the cyclotron is surrounded by very thick concrete walls. The radiation produced by the cyclotron created atoms of radioactive barium 133 in the concrete walls. Barium 133 has a half-life of 10.5 years. State what is meant by the term half-life. Time taken for a radioactive sample to decay to half of its initial activity. আরো সবাই পড়েন একসাথে, একজন একজন করে পড়েন, বলেন, আয় দাঁড়ান পড়েন, আইসোটোপ ইনস্টেড অফ, পুরোটা কি লিখছো এটা পড়ো, half its mass, mass কোন লিখছো, আমরা তো mass বলি না, আমরা বলি time taken for radioactive sample to decay to half of its initial activity. Yes, activity লেখো, massটাকে কেটে activity লেখো, yes, দাঁড়ান একজন করে দাঁড়ান, আপনি আগে লিখছেন, আপনি -1 করেন, রিজওয়ান আগে পড়তেছিল, দাঁড়ান, number of nuclei to half, -1 লেখো, number of nuclei জায়গায় লেখো time taken for a radioactive sample to decay to half, দাঁড়াও তোমার আগে বলতেছিল সারা, বলো, Sir, time taken for an to decay -1 to decay to half of its initial activity, যারা বলো, ঠিক আছে, ঠিক মার্ক দিছো, ইয়া বল, তাসনিয়া বল, half of the radioactive nuclei to decay, ঠিক আছে, বলো, to decay to half, লেখো of half of what, half of its initial activity, তুমিও কারেকশন নাও, half of its initial activity, আচ্ছা ঠিক আছে, না তোমারটা সেম, তোমারটা একটু ডিফারেন্ট, আরেকবার পড়ো তো, radioactive sample, radioactive sample. আচ্ছা লেখো
শেষ করো, মার্কস করার দরকার নেই। To decay to half of its initial activity. Half of its initial activity. লিখছো? Next C2. In 1990, the SC stopped being used at CERN, a research center. In 1990, the largest number of barium-133 atoms were found 40 centimeters deep in the concrete wall. Since 2014, members of public have been allowed to visit the SC at CERN. Explain why the radioactive barium-133 in the concrete wall is not at a risk of people visiting at SC. কেন? Because barium যেটা ছিল এটা কোন ধরনের দিকে দিচ্ছিল বাবা? আলফা বেটা গামা এরকম কিছু বলছে? তাও বলে না। তাহলে এটা আছে কোথায়? কনক্রিট ওয়ালের ভিতরে, এই তো। সো কনক্রিট ওয়ালের ভিতরে যদি থাকে, is that safe for us? Yes. And this is one. Secondly, আর কি লিখতে পারি আমরা? আচ্ছা, আমি অ্যানসার গুলো বলে দিই। ইয়েস, আমি অ্যানসার বলছি, আপনারা ম্যাচ করার চেষ্টা করুন। খেয়াল করেন আপনারা এটা লিখছেন কিনা। রেডিয়েশন আনলাইকলি টু পেনিট্রেট আউট অফ দ্য ওয়াল। না, এটা বললে হবে না। Radiation unlikely to penetrate out of the wall, because if it is penetrated through skin and body, then it's not safe. But তারা তো বলছে why it is safe. Yes. না, আপনি কি লিখছেন এটা পরে যান, আগে আমি শেষ করি সবগুলো পয়েন্ট। ফার্স্ট পয়েন্টটা লিখছেন, যদি লিখে থাকেন টিক মার্ক দেন, না লিখে থাকলে নোটস দেন। নাম্বার 2, more than 2 half lives have passed. So more than 2 half life pass হলে মানে কি, তার অ্যাক্টিভিটির অ্যামাউন্টটাই অনেক কমে আসবে, right, which is going to be less harmful. Clear? Third point দেখেন, the amount of barium-133 remaining is less than 25%. 2 half life গেলে কি হবে? 25% হচ্ছে কমে যাবে। একটা হাফ লাইফ গেলে 50% হয়ে যায়, পরের হাফ লাইফে আর ওই 50% এর 50% চলে যায়, which is আরো 25%, right? And lastly, visitors exposed to radiation for very short time. That's also important. So এই চারটা যে কোনো দুইটা পয়েন্ট আপনারা যদি লিখে থাকেন, আপনারা মার্কস পাবেন। Yes, visitors exposed to the radiation for a very short time. Barium-133 has a half-life of 10.5 years, as it has been 24 years to happen and already happened, and the number of barium-133 has decreased. And as it is leaving the concrete wall, there is no risk. As they have been absorbed by the concrete walls, they cannot harm people by coming and contact with them. And পরের পার্টে কি লিখছো বাবা? জি, minus 1 গেলে তুমি কত পাচ্ছ? 2 চলে গেলে 6। দাও, আমাকে দাও, মার্কস দিয়ে দিই, সবারটা আমাকে দিয়ে দাও। যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে, আগে 7 এর মার্কস দিয়ে দিই। The radiation emitted by barium-133 cannot leave the thick concrete, yes, absorbed by the thick concrete wall, and alpha and beta radiation cannot pass. Alpha beta radiation থেকে one name হবে, right? So এটা লেখা যাবে, যেহেতু মেনশন করা না, এটা আমরা ইমাজিন করব না। ওকে, কোন ধরনের রেডিয়েশন তো আমি জানি না। Time it takes for acid to decay to half its mass. -2 করছো কেন? আগেরটাতে বললাম -1. No, মাসের পরিবর্তে জাস্ট অ্যাক্টিভিটি লিখলেই হতো, ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি। 1, 2 and 3 চলে গেলে তুমি পাচ্ছ 5। নাও, এবার কোনটা চেক করলাম, কাটটা দেখলাম, না স্যার না। The barium-133 has 2 marks. 2 marks হলে লিখবা না। -1. Barium has a half-life of 10.5 years. That's been 24 years. এই যে দেখো, years কিন্তু লেখো নাই। 2 half-lives have already happened, and the number of barium has decreased. Okay, and it is deep concrete wall.
Yes, fine. 1 2 3 3 চলে গেলে পাচ্ছো 5 তাও তোমাদের মার্কিংটা করে দেই -6 ঠিক আছে ওয়ান লিখে দিছো Concrete was to allow radiation escape. Protective materials is contained. Less radiation released per unit time. Yes, sir. Sir, I did not get the concept of So, our meaning like the one of the meanings. Long half life meaning that's wrong point. So less radiation. Long half life hole less radiation কেন থাকবে long half life এ তো radiation তার আরো বেশি থাকার কথা যেটা long half life হয় right let's say 5600 years per half life the 10 years বা 40 years for the activity যেমন ছিল almost ওরকমই থাকবে right minus 1 চলে গেলে পাচ্ছ 7 নাম্বার 8 এ চলে যাচ্ছি আমরা লাস্ট পার্ট এই কথা বলি না নাম্বার 8 কি বলতেছে নাম্বার 8 বলতেছে the big bang theory suggested that the universe is approximately 14 billion years old describe the evolution of the universe from the big bang until the present day so big bang এর যে ইভলিউশনটা হয়েছে এখান থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আপনারা যেভাবে পৌঁছেছেন এভাবে লিখবেন the universe begins as a hot dense point. It was very tiny, small, dense, heavy point. Universe begins as hot or dense point. Universe began as dense point. যেখান থেকে এটা কি করেছে স্পিড করেছে এক্সপ্লোড করেছে রাইট যাচ্ছে very high dense point or dense point যেটা লেখো না কেন it's okay দেখছো or it has started as a single point universe we are not discussing who created the universe anyway we are discussing about the universe and we are discussing about the physics theory right wrong পরের বিষয় সত্য মিথ্যা যাচাই করা আমাদের কাজ না এখানে আমাদের হচ্ছে মার্কস পাওয়াটা কাজ তো এখন মার্কস পাওয়ার জন্য লিখবো ঠিক আছে secondly let's say now someone is religious and I am not religious that's not the point the point that there is no religious and very religious either you religious or you are not religious there is nothing made যে আমি মাঝে মাঝে নামাজ রোজা করবো আর মাঝে মাঝে নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলবো that is not a religious thing huh agnostic to religious না they are confused yes that's what the agnost mean they are confused they confuse about the existence of their creator that's why they don't take a conclusion আছে কি নাই ঠিক আছে মাঝখানে কিছু একটা decision নেই that's about the agnost so they don't know whether the creator exists for sure or they don't know whether the creator doesn't exist for sure so তাদের ডিসিশনটা এরকম মাঝামাঝি লেভেলে because if Allah exists there তোমার অ্যাকশনটা হবে এরকম আল্লাহকে ভয় করে হবে যদি Allah doesn't exist তোমার অ্যাকশনটা এরকম হবে so what is in between there is nothing in between so that's agnost universe has expanded since the big bang okay. Second point universe has expanded since the big bang so background radiation background radiation to universe background radiation to universe এর তোমার evolution এটা হচ্ছে proof যে তুমি background radiation এ and lastly পয়েন্ট গুলো খুবই ফালতু হয়েছে যাই হোক থার্ড পয়েন্টটা ফালতু universe has cooled since big bang that's true like টেম্পারেচারটা যতটুকু ছিল এটা বাইরের দিকে এক্সপ্যান্ড করতেছে তার টেম্পারেচার কমে যাচ্ছে বিকজ রেডিয়েট করতেছে
আমি একদম আলাদা আমি ফুল মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেস শেষ আপনার 5 মিনিট আগে শেষ করা। ও 4টা বেজে গেছে না ওটা তো 5টার আগে 5 মিনিট আগে ছাড়তে হয় ওটা ক্লাস শেষ না? হ্যাঁ শেষ এরপরে আরো ক্লাস আছে। না চলো চলে যাই। আপনারও শেষ তো চলেন সবাইকে তো যেতে হবে এই বাদ শেষ স্যার এটা না হ্যাঁ, না আছে। শেষ শেষ মক দিছো, নাম লেখলে। এটা চেক করতে হবে তো তাই আচ্ছা সমস্যা নেই ও তোমাদের এটা বলো আচ্ছা আমি চেক করে বলে দেবো এটা আমি বাসায় নিয়ে যাচ্ছি আমি এটা বাসায় নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে তোমাদের এটা বলে দেবো মার্কস কত পেয়েছি oh our next class is mock right I mean there is no class it's just mock so this is the yes this is the official last class with me for free 12 to 2 Thursday class with 27 অন্য ক্লাস হবে ফিজিক্স ক্লাস এই জন্য ঈদ মোবারক